Hello my people, I'm back again. It's Papa TJ platform, number one platform for motivation and inspiration. I thank God for this day that he has given unto me. Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. So kuna watu wengine wameingia box yangu, most of the people is a concern juu ananiambia, "Hey Jonah, how can we get a job there in Qatar? Tunafanya aje kwenda Qatar?" So I just want to show you some of the procedure for you to come and work here abroad in Gulf countries. When I talk about Gulf country, I talk about countries like Dubai, Qatar, Oman, Kuwait, Saudi Arabia. Those are the Gulf countries, you see. So the first thing you should have for you to come and work here in any Gulf country, you should have a document, or even other countries outside, you should have a document, a passport document, you see. So for you to get passport documents, you just go to a cyber, you apply for a passport, you see. So when you go to a cyber, there are some cyber charges, and also you should have money in your M-Pesa, like 4,550 in your M-Pesa, because when you start the process in online, you at the end you are supposed to make some payments via M-Pesa. So you must put money in your phone, 4,550, and at the end you finish the process by submitting the amount of money. So if you submit the amount of money, you get a receipt at the end. So that receipt you get from cyber, your printed receipt, you go with it at the offices, immigration offices. Me, I'm from Mombasa, so I'm just showing how the procedure I used to come here. So when you get the receipt from the cyber, you just go to immigration offices. Offices are located there in Uhuru na Kazi. If you know Uhuru na Kazi, karibu na law courts of Mombasa, there's offices there for immigration. You go there and start the procedure of getting your passport. So the documents needed there in the offices, it's ID, national ID, original and photocopy. Another documents is parents ID photocopies, and another one is birth certificate, original and photocopy. And the last document is a guarantor certificate, guarantor ID photocopy. I think guarantor is someone who knows you much better. They require that photocopy ID for that person. So when you have those documents, now you can start the queen. It's a tiresome process, by the way, because you need to queue there in the line, you see, taken verification, documents verification, then you go to camera, what you are taking photos, and then for the passport to be out, mostly it takes 6 to 8 weeks for you to get your passport. So when you get your passport at hand, you start looking for those accredited agencies. Accredited agency, these are agents which are allowed or credited by the government to send people abroad. By the way, you must be careful in this process kwa sababu maconmen ni wengi, you see. Some people unaweza kuja wakakwambia mimi bana napeleka watu nje, watu wengi by the way wamekoniwa na some people online. Unaona, ukora ni mwingi sana, so you must be very very careful, because me for the first time I'm a culprit of hao watu wa kukoni watu. So na si kukoniwa pesa kidogo, it was a good amount of money, over 70k. So you must be very careful. You must look for those accredited agencies ambao wamekubaliwa na serikali kupeleka watu kazi nje, unaona. So me I can tell you 3 of the accredited agencies ambazo ziko hapa Kenya, ambazo mimi mwenyewe najua zimepeleka watu nje, ambao ni watu nawajua. One of the agents is M-Valley Agency in Nairobi. You see their offices in Nairobi.
So this is the accredited agency ambao napeleka watu nje for a long period of time. You see Madam Esther there. Then there is another agency inajita Forbes Global Agency. They have offices in Nairobi, Madam Mary, and an office in Mombasa. Abdul, you just go and see Abdul there in Mombasa, Moi Avenue, opposite Post Bank. And then there's another one which is called Al Nakil Agency, is there in Mombasa also. Powerhouse there. You just go and see Mr. Faki. He'll guide you and help you. You see, so those are the agencies you should go. The first thing, when you reach their agency, there's a registration you make. There's a registration. Most of them are 3,000. You pay 3,000 registration, and then you submit your documents on those agencies. You see, you look for one of the agency, you submit your those three agencies I've told you. You submit your documents there, your credentials, your school certificates, every document needed there, your passport photocopy. And then when you submit your documents, you pay that registration fee 3,000, and that agency stay with your documents. When there's any job vacancy, they call you because they have your documents, you have registered with them, so they have that database of your information. So if any jobs job yote ikijitokeza wanakupigia simu, they just call you. You should avail yourself on an interview this date, tarehe fulani, unaona. So when that date comes, unaenda tu interview hapo kwa hiyo office, unaona. Most of the interviews sasa ni online juu ya story ya corona, you see. Kwa kitambo mostly hao boss huyo HR walikuwa nakuja wenyewe hapo, wanakuja wanafanyisha interview one on one, you see. But because of corona ilikuja karibu, so most of the interviews wanafanya kwa Skype. You just avail yourself there. Unaingia kwa room hapo, unakutana na HR wa huko, kama ni Qatar ama ni wapi, so wanakufanyia interview, you see. When you do that interview, majibu upati the same day, unaona. Wanakuambia okay, we will just communicate to you. So the first thing, when you are going for that interview, hao Arabu by the way hawaangalia ati sijui umesoma sana what wanaangalia confidence yako, unaona, na vile unaji express, you know. Should be very confident when you appear for those interviews, unaona. Unaonyesha kwamba uko na confidence, hata vile anavyokuuliza maswali unajibu vile inatakana, you see. When you pass that interview, hautaambiwa hiyo siku, but the agency will call you, you see. Watakupigia simu, there is an interview did tarehe fulani na fulani, so ulipita hiyo interview, so are you interested to come? Because we mwenyewe pia katika interview na huyo boss unafaa pia usiogope, muulize maswali juu sasa wewe ndio unaenda kufanya kazi, unaona. Kwa sababu agency watakupigia, kuna job fulani imetokea, unaona, according to your documents, unaona hii kazi unaweza fanya, utaweza come for interview. Sasa wewe utaangalia wewe mwenyewe, utaangalia mshahara, utaangalia the benefits ziko pale ni vipi na vipi, you see. You just look at yourself, kwa sababu watu hawafanani. Kuna wengine ni mabachelor, unaona, kuna wengine wako na familia. Sasa wewe mwenyewe utaangalia mshahara ambao wewe mwenyewe unakufurahisha na the benefits. Kuna kazi zingine zina overtime wanalipa, zingine zina provide food, accommodation, you see. So mwenyewe utaangalia hiyo kazi venye iko, and then you appear for an interview. When you appear for an interview, kumbuka the agents are the one which are connected you direct to the employer there, kama ni Dubai ama ni Qatar, unaona. Sasa wewe ni wewe mwenyewe ulize maswali, usiwe muoga. That's why I'm telling you, those people, those bosses look at your confidence, unaona. Sasa wewe ni umuulize swali, hii mshahara ni pesa fulani na fulani, because agents wanaweza kuambia hii pesa, kumbe boss kule mshahara ni tofauti. So we unamuuliza, hii mshahara ni pesa fulani na fulani. So if you agree that the way you will talk to that boss of yours there in Dubai or Qatar, mkiagree atakwambia sawa,
I'll just communicate it to you via your agency. So utatoka utaenda zako nyumbani. So after sometimes unaweza pigiwa simu, unaona, kaambiwa bana, kuna interview ulifanya siku fulani fulani na fulani, so you have passed the interview, unaona, so you should start the process immediately. So by the way, ni Mungu wako. So sasa wewe mwenyewe ndo utaenda nyumbani uombe Mungu wako, unaona, kwa it's not a guarantee that you can pass that interview. It's not a guarantee kwa watu ni wengi, unaona, watu wengi wanakuja kwa hizo interviews. Unaweza pata interview ni watu kama 50 ama watu 20, na labda ni watu 5 peke yake ndo wanahitajika. So inategemea pia na bahati yako, you see. So ukipata interview, ukipita interview, the first thing you should sign, there's a offer letter ambayo inatoka kwa employee, unaona, inatoka hapo mahali huyo mtu atakuandika na kuletea offer letter if ni kampuni fulani. Sasa that offer letter ndo ita determine kwamba wewe hiyo kampuni imekukubali, unaona, according to the interview vile ulifanya, umepita interview. So there's an offer letter you are supposed to get and sign, you see. So hiyo offer letter ina show ni kampuni gani, unalipwa pesa ngapi, masaa unafanya masaa mangapi, na ni wapi, you see. It has all the details needed for you to understand. Sasa wewe ukiona umependezwa na hizo zinaitwaje, hiyo information ambayo iko hapo na imekuridhisha na ni kazi ambayo pia imekuridhisha, just sign that offer letter, unaona. Sasa ukisign that offer letter, you start medical immediately, you see. You start the medical immediately. Medical unafanywa full body check, unaona, unafanywa macho iko sawa. Huwezi fanya kazi huku nje kama uko na complications, unaona. Unafanywa chest, unafanywa full medical, unaona, unatolewa damu, unatolewa haja, inaangaliwa, you see. You are taken full medical checkup, unaona. Sasa hiyo medical checkup most of the agents hiyo huwa ni 4500 medical charges, most of it hiyo ni 4500. So you are supposed to pay 4500, unaenda unafanyiwa medical. Unaweza jipeleka mwenyewe kwa hospitali, lakini sasa hospitali yenyewe iwe ni iwe ni Gulf Hospital, ambao hiyo hospitali pia imekuwa recommended na country hiyo ambao unaenda kufanyia watu medical, unaona. Juu sasa lazima uende kwa hizo hospitali juu wao wanaamini hizo results za hiyo hospitali. So you just compile your nini, you should communicate with your agency wakudirect ni hospitali gani utaenda. Mostly huwa ni 4500 medical. So ukifanywa that medical 4500, the results itatumwa kwa agency yako, unaona. So utaenda agency atakwambia umepita medical, so hizo nini documents zinakuwa submitted kwa hiyo employee wako, unaona. Sasa huyo employee sasa atakwambia sasa that after receiving that offer letter and the medical results the way to go now. So the third thing you should do hizi agency pia ni zinafanya biashara, so ni biashara ya mtu. So you are supposed to pay some of the commission. There is a commission needed for you to pay, unaona. Kila job huwa iko na commission yake, unaona. Kuna job za madereva, kuna job za cleaners, kuna job za security. Job ni tofauti na kila job iko na commission yake, unaona. Sasa hii mtu asikudanganye, hakuna free jobs sasa hii, unaona. Mtu asikudanganye mazee kuna job free. Job zilikuwa free jobs, na huwa hata zikija ni moja, si ati ni kila siku kuna free jobs, unaona. Na hizo free job pia ziko limited, unaona. Kwa sababu hii corona, mambo ya corona iliharibu, and then pia Wakenya pia waliharibu juu sasa unaona msee huyo employer ana nini, ana garamika kutafuta visa nini, unaona. And then visa ikitoka msee amechange mind aendi, unaona. So sasa hii you must make commitment through your commission, unaona. Lazima ulipie commission ndo uende. Juu sasa lazima utumie pesa ndo upate pesa, unaona. Mtu asikudanganye those free jobs. Maybe tuseme kama maids wanaenda Saudia nini, hizo hata passport
wanalipiwa juu sasa hiyo is not a kind of a nini, hiyo ni huyo kule wanaenda kazi ya nyumba, so huyo boss ndo anagharimika everything, unaona. Lakini for you to go in a company lazima utoe commission in the agency, unaona. That's how they make their money. So after paying the commission, the first thing you should pay is the first installment, unaona. Kama job, mostly of the commission huwa ni 80,000 to 150,000 kitu kaa hiyo, unaona. Ina range hapo, inategemea na job ni job gani unaenda, unaona. Na job zingine ni hizo za madereva what za cashiers, unaona, job kama hizo, unaona, huwa ina range hapo 80 to 150,000. So the first thing after passing the medical, you see, after passing the medical, after umepata offer letter, umeenda medical, umepita, so you are supposed to pay half of the commission, unaona. Kama commission ni 100k unafaa ulipe kama 50k, kama commission ni 80k unalipa 40k first installment, unaona. And then sasa ukilipa hiyo 40k first installment, they start the visa process, unaona. Sasa visa process, huwa process inatake kama 2 weeks, unaona. 2 weeks kienda sana huwa ni 2 weeks 3 weeks, unaona. Sasa after 2 weeks you are supposed to clear the amount for you to get that air ticket, you see. Sasa hii process ni pesa ndio inatumika, unaona. So don't be discouraged, you see. Usio unasema nini, nataka a lot of patience pia, unaona. So you pay the 40,000, kama ni 80,000 kazi ni 80,000 commission, you pay half the commission, and then after 2 weeks the visa is out, you pay the other amount, you complete the amount for the air ticket to come out. Sasa kitu ingine pia, document ingine usisahau, for you to have it, lazima uwe na good conduct, unaona. Juu good conduct ni lazima, unaona. Kama ime expire, you just go and renew your good conduct, huwa ina expire after 1 year. So after kitambo process imaliziki, huwa tayari good conduct yako uko nayo, unaona. Good conduct nafikiria ni 1050 kitu kama hiyo. Just go to the cyber, the same process, unaona. You just print the receipt, the payment receipt, you go to Huduma Center, you just take fingerprints, and then after some kama 2 weeks hivi huwa tayari imetoka that good conduct, unaona. So lazima ucheze na hiyo time kitambo visa yako hiyo imetoka. Visa ikitoka ujue you are way to go now. Ile kitu imebaki ni air ticket, unaona. And then you can also view your visa online, I can show you the process ya kuview visa online. Pia usio umedanganyika, unaweza pata mtu amekwambia visa yako imetoka, the process imeanza na bado haijaanza. So you can check your visa online. Mi hata yangu niliangalia online kama inaendelea kwa process ama ni vipi, unaona. You just go to Google, you type there in the Google app, you type there visa. Kama unaenda Qatar ama ni Dubai, unaandika Qatar visa inquiry, unaona, inakuleta kwa site ya nini ya visa, you see. And then you type your visa number ama passport number, and then you type the country and then submit, unaona. Ukisubmit inakuletea details zako. Kama process yako imeanza, inakuonyesha kabisa passport yako, visa yako imeanza process. Kama imemalizika nakwambia completed, unaona tu hapo inakushow kwa website, unaona, kwa sababu sasa hiyo ni site ya huko kwa hiyo country ambayo umeenda. So that's the way to verify kama visa yako imetoka ama ni vipi, unaona. After visa yako kutoka, agents watakupigia simu, watakwambia the visa now is imetoka, so nafaa umalize the remaining balance. So ukimaliza the remaining balance, sasa kama sasa ni wakati wa corona nini, lazima upate hata Kenya kutoka, lazima uwe na hiyo certificate ya COVID certificate. So lazima utaenda udungwe. Most of sahii watu wanadungwa, wale watu kutoka nje ni Johnson Johnson haina other dose, unaona. Kwa sasa visa imetoka na you need to travel, unaona. Sasa hiyo document pia inahitajika for you to travel outside, unaona. So ukipata hiyo certificate, ukiclear the balance, your way to go. Maybe in 1 week 2 weeks ya ticket itakuwa imetoka, unaona.
So hivyo na una travel unakuja kazi huko. So ile kitu nitawaambia by the way, watu wengi by the way, mimi nimeanza hii process, it needs a lot of patience. Si ati ni kitu haraka haraka, mtu asikudanganye. And that's the right channel Mara ya kwanza lazima uende na agent, juu huwezi jua huko kuko vipi, unaona. Juu the agents pia wako na ni watu kijana wao pia wanaweza kutetea, unaona, cause wanapitia the channel ya Gavo ya Kenya, unaona. So ukipata hiyo, kwa sababu hiyo visa, kuna visa pia, kuna hiyo katika hiyo good conduct kuna pia good conduct verification, ambapo sasa hiyo inapigwa hizo nini ya Kenya labor of law, what vitu kama hizo, ambazo hiyo pia you are required to pay like 3700 kitu kama hiyo. Sasa unalipa kwa labor. Sasa Kenya inajua, government wa Kenya inajua msee ameenda Dubai kama dereva, ameenda Qatar kama cashier, you see. So the government knows, and if anything happens the agent is responsible. Sasa hao ndo wamekuleta. That's the right way to come via agents. That's the right way, unaona. Juu other people pia wanaweza kuja na free visa, so there is also free visa. Hiyo si naielewa, but sasa mpaka ukuje huku kae, maybe sasa ndo utaanza uta understand better. Lakini for the first time I should advise you come via agents. That's the first time. Na pia usiwe limited pia, usingoje ati lazima mimi niende kama manager, lazima mimi niende kama accountant, ama accountant nimesomea accountant, lazima niende kama accountant. Hizo job hazikujagi, huwa ni ngumu sana, ni once in a blue moon. Na wazi kukuja by the way, huwa ziko limited sana, unaona. Unaweza pata mtu kama mmoja ndo anahitajika kama wawili, unaona. So what I can advise you my guys what I can advise you ni kuwa you just look for a job which visa is available Unaweza kuja hata kama security, unaona. Ukija huku after some time, kwa sababu probation ya kazi huku, kama umekuja kazi fulani, huwa probation ni 6 months, unaona. After that 6 months ama 1 year you can change to another job ambao wewe mwenyewe unataka. Juu sasa ukija huku umekuja na documents zako, you can move around and look for another job, unaona. You can resign there and look for another job. But kutoka Kenya kuja huku na hiyo professional job yako ambao unataka itakuwa ngumu. Juu sasa unaweza kata 1 year ukingojea hiyo job ikuje na isiwahi kuja, unaona. Ama ukafanya interview, because me I've done a lot of interviews, unaona. I've done a lot of interview, basi unakuja kupata those vitu ambao umesomea hazikuji, na hata interview ikija inapeana watu wengine. Juu agents wa Kenya pia they want to make money, unaona. They want to make money, so they look for those free jobs ambazo hazihitaji mambo ya kulipa other things, unaona. Juu those professional job agents pia wana chip in kutoa do fulani kusaidiana na employer kufanya that process, unaona. So just look for a job ambayo iko presentable, a very good job. You can come as a security, you can come as a cleaner, you can come as a receptionist, as a helper, you see. And then ukifika huku sasa, juu uko na documents zako, you can change to another company which it's good for you, unaona. So that's the process ambayo inaweza if there is any questions, if there is anything you want to ask, you can inbox me. I can share with you any information. Nashukuru hii information imewasaidia. Subscribe to my channel at Papa TJ platform, share, subscribe, like, unaona, for the information to kila mtu apate, unaona. And then thank you so much for listening to me. Asanteni sana. If there's any question, if there's any clarification, you just inbox me, I'll explain to you. Goodbye.